Katika tangazo lenye utata mkubwa, Rais Donald Trump amesema Jumanne kuwa Marekani inaweza kuchukua udhibiti wa ukanda wa Gaza, huenda kwa msaada wa wanajeshi wa Marekani, huku akipendekeza kuwa wakazi wa Kipalestina waondoke eneo hilo. Kauli hizo alizozitoa katika mkutano wa pamoja na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu zinamaanisha mabadiliko makubwa katika sera ya Marekani kuhusu Mashariki ya Kati. Marekani itachukua Gaza na tutalifanyia kazi pia, Trump alitangaza, akieleza dhamira yake ya kuibadilisha Gaza kuwa Riviera. Alieleza mpango wake wa kuondoa mabomu yasiyolipuka, kubomoa majengo yaliyoharibiwa na kuendeleza eneo hilo kiuchumi. Alipoulizwa ikiwa yuko tayari kutuma wanajeshi wa Marekani kuhakikisha usalama wa Gaza, Trump hakufuta uwezekano huo. Kama ni lazima tutafanya hivyo, tutachukua sehemu hiyo na kuiendeleza, alisema. Kauli za Trump zilisababisha wasiwasi miongoni mwa wanadiplomasia na wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati. Madai yake kuwa Marekani inaweza kuimiliki Gaza yanakinzana na sheria za kimataifa na yameibua maswali kuhusu athari za kisheria, kifedha na kijeshi za mpango huo. Ninaona hii kama fursa muda mrefu, Trump alisema, akidai kuwa udhibiti wa Marekani ungeleta uthabiti katika eneo hilo. Sote tulioshirikiana tunapenda wazo la Marekani kumiliki eneo hilo na kulikuza kiuchumi. Hata hivyo, mataifa jirani ya Kiarabu tayari yamekataa wazo lolote la kuwapokea wakimbizi wa Kipalestina kutoka Gaza. Misri na Jordan zimesisitiza kuwa haziwezi kupokea Wapalestina, zikihofia madhara ya kiusalama na kisiasa. Trump alionyesha msimamo mkali kwa kudai kuwa Wapalestina hawapaswi kurudi Gaza. Wanaishi kama kuzimu, alisema. Gaza si mahali pa watu kuishi, na sababu pekee wanaotaka kurudi ni kwa sababu hawana mbadala. Matamshi ya Trump yalisababisha mshtuko na wasiwasi miongoni mwa viongozi wa Kiarabu. Afisa mmoja wa ngazi ya juu alisema kuwa kauli hizo ni ngumu kuelewa na kuzitafakari. Afisa mwingine alionya kuwa mapendekezo hayo yanaweza kuhatarisha mchakato wa kusitisha mapigano huko Gaza. Uhalisia ni kuwa watu milioni 1.8 wa Gaza watapinga mpango huu na kukataa kuhama, alisema afisa mmoja. Saudi Arabia huenda isifuatilie tena juhudi za amani chini ya hali hizi, na mataifa mengine yanaweza kuzingatia upya mikataba yao ya kidiplomasia. Katika siasa za Marekani, matamshi ya Trump yalizua mashaka hata kutoka kwa wanasiasa wa chama chake. Senator Lindsey Graham alisema, sidhani kama Wamarekani wengi wangependa wanajeshi wao waende Gaza. Hilo linaweza kuwa tatizo. Matamshi ya Trump yanaweza pia kuathiri juhudi za kurejesha uhusiano kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu, hasa Saudi Arabia. Baada ya matamshi yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia ilisisitiza kuwa haitaanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israel bila uhakikisho wa kuundwa kwa taifa huru la Palestina lenye mji wa Jerusalem Mashariki kama mji mkuu wake. Kadri Netanyahu anavyoendelea na mazungumzo na maafisa wa Marekani, pendekezo la Trump linatarajiwa kukumbana na upinzani mkali kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Maono yake ya Gaza chini ya udhibiti wa Marekani, huku wa Palestina wakifukuzwa, yanabakia kuwa miongoni mwa matamshi yake yenye utata mkubwa katika sera ya kigeni. I also strongly believe that the Gaza Strip, which has been a symbol of death and destruction for so many decades and so bad for the people anywhere near it, and especially those who live there, and frankly, who's been really very unlucky. It's been very unlucky. It's been an unlucky place for a long time. Being in its presence just has not been good, and it should not go through a process of rebuilding and occupation by the same people that have really stood there and fought for it and lived there and died there and lived a miserable existence there. Instead, we should go to other countries of interest with humanitarian hearts, and there are many of them that want to do this, and build various domains that will ultimately be occupied by the 1.8 million Palestinians living in Gaza, ending the death and destruction and, frankly, bad luck. This can be paid for by neighboring countries of great wealth. It could be 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12. It could be numerous sites, or it could be one large site. But the people will be able to live in comfort and peace, and we'll make sure something really spectacular is done. They're going to have peace. They're not going to be shot at and killed and destroyed like this civilization of wonderful people has had to endure. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative.
It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I'm hopeful that this ceasefire could be the beginning of a larger and more enduring peace that will end the bloodshed and killing once and for all. With the same goal in mind, my administration has been moving quickly to restore trust in the alliance and rebuild American strength throughout the region. And we've really done that. We're a respected nation again. A lot's happened in the last couple of weeks. We are actually a very respected nation again. Kelly, go ahead. You are outlining something that is really quite striking tonight. You are talking about, thank you, Mr. President, Mr. Prime Minister. You are talking tonight about the United States taking over a sovereign territory. What authority would allow you to do that? Are you talking about a permanent occupation there, redevelopment? And Mr. Prime Minister, do you see this idea as a way to expand the boundaries of Israel and to have a longer peace, even though the Israeli people know how important that land is to you and your citizens, just as the space is inherited by the Palestinians as well? I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent area that nobody would know. Nobody can look because all they see is death and destruction and rubble and demolished buildings falling all over. It's just a terrible sight. I've studied it. I've studied this very closely over a lot of months, and I've seen it from every different angle. And it's a very, very dangerous place to be, and it's only going to get worse. And I think this is an idea that's gotten tremendous, and I'm talking about from the highest level of leadership, gotten tremendous praise. And if the United States can help to bring stability and peace in the Middle East, we'll do that. Bibi? I mentioned again tonight our three goals, and the third goal is to make sure that Gaza never poses a threat to Israel again. President Trump is taking it to a much higher level. He sees a different future for that piece of land that has been the focus of so much terrorism, so many attacks against us, so many trials and so many tribulations. He has a different idea, and I think it's worth paying attention to this. We're talking about it. He's exploring it with his people, with his staff. I think it's something that could change history, and it's worthwhile really pursuing this avenue. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.